du président de l'Impact de Montréal, Joey Saputo. Alors, pour la présentation officielle du joueur par excellence de l'Impact 2014, the 2014 Player of the Year, le numéro 15, number 15, Andrés Romero. It's pretty heavy, it's pretty heavy. No, obviously it's great to see everyone. Difficult time of the year always, not because of the season coming to an end and there's no more games left for us, but also when you put so much into a season with the players, the opportunity to get to know everyone here in this room, guys that have been supportive to the club, it's always sad when something that you start at this point comes to an end, and also knowing that all the hard work that's been put with not only with the players, but everyone in the staff, that right now it's going to end. And also knowing that this team, or at least everyone in this group, that we're never going to be the same group again, because changes have to be made. Obviously, for me and for the organization and for the team, it has been a difficult season. It's been disappointing, because anytime you start something, you set certain goals, and in the end of the season, you want to be trying to be playing for a championship and trying to win something. So it's been disappointing, obviously, because one of the objectives that we set forth, we haven't been able to reach, which is to be in the postseason and be playing for a championship. So that's always sad and disappointing. I think that as a club, I think that the second half of the season has been better, or was better, but still wasn't good enough in order for us to reach that objective. There's been some positives for sure. Obviously, us winning the Canadian Cup, advancing in the CCL, I think those are very positive things for the club, for the organization. But obviously, the one and the most important thing is to be a team that's consistent and making the playoffs and having an opportunity to win something. Having said that, though, I think that I'm a person that's very optimistic, and I look always for the positive in every situation. And I think in the difficult moments, is where you grow and you become better as a team and as a person and as a coach. And overall for me, even though it's been a difficult year, not only for me, for everyone, I think it's been a season that I think I've grown a lot, and I've learned, and I learned from mistakes, and I learned always from the difficult moments in life to look at the positives, learn, and try to become better. I think also from a club, I think that's been more positives also going into next year. I think when you look at the organization and the commitment from an owner at the training facility that we're going to have next year, I think that's something that we desperately needed as an organization. That's finally going to happen. I drive by it every day and I get excited, but a place where we can all call home now for the first team, but also for the academy. The investment that the owner has made for us to have a USL Pro team, I think it's really fantastic. And now you can see the structure in this organization from top to bottom that every team in the world is like, and we're like that. And I think there is now, an opportunity for kids that come into this organization, whether they're 9, 10, or 11, that they can see the steps that they can take, that eventually they can be a part of the first team. So I think those are all positives. But in the end, I think that it's everything is driven by results, and the results haven't been here this year. I think in some situations that we've underperformed, and I'm here to say that, because even though the second half has been good, it hasn't been good enough. We're not a team, and I can honestly tell you that we should be where we are right now. So I think that a lot has to do with really not performing to the ability that we could have. So. Having said that, we know there's got to be a lot of hard work in the offseason to really do an evaluation from top to bottom, not only from the team, from us, from the staff, and see what took place in preseason, what are the things that we did right, what are the things that we can learn from, and I think to really do an evaluation over the whole year and try to learn from it and make the right adjustments, so next year we're in a different place this year. So, again, for me, in the end, I wanted to thank you guys, because it's given me an opportunity to get to know everyone a little bit better. Thank you for your support. Always, it's needed. And I know it's going to be a difficult off season for all of us, but I can't wait for the new year to start up again, because the off season is the most difficult one for coaches, for players, and for all of us here. So
I'll open it up to any questions, but just wanted to start with those few comments. Thank you, Frank. Richard, Oui, bien, bonjour tout le monde. À mon tour de vous remercier d'être ici ce matin, puis de vous remercier pour toute la saison qu'on vient de vivre. Mes remarques seront plutôt, peut-être pour une dernière fois, du côté administratif, du côté business, faire le point un peu sur, faire le bilan sur ce qu'on a vécu du côté administration, du côté notamment des foules et de la réaction du public. Comme Frank vient de le mentionner, ça a été une année décevante du côté sportif. Bien, ça a été une année décevante aussi du côté des foules qu'on a accueillies au Stade Saputo. Il y a eu une baisse essentiellement de 15 %. On est passé d'une moyenne qui nous plaçait dans les 3-4 meilleures équipes de la Ligue, où on avait une moyenne d'un peu plus de 19 000, à une moyenne de 16 413 cette année, comparé à 19 335 l'année dernière, donc une baisse de 15 %, ce qui fait que l'on se retrouve dans le milieu de peloton du côté de la Ligue, et c'est pas là où on veut être, évidemment. La baisse a été, on l'a senti notamment durant la période estivale, durant les 3 mois où l'année dernière, on avait un stade qui était quasi plein à chacun des matchs durant la période estivale. Et c'est là, cette année, qu'on a vu que ça n'avait pas la même résonance que ce qu'on avait eu l'année dernière. Alors donc, nous aussi, du côté administratif, du côté business, il faut faire l'évaluation, il faut se poser des questions, ce qu'on a évidemment commencé à faire, commencé à répondre même, je vous dirais, parce que, comme vous le savez, on vous l'a annoncé le 4 septembre dernier, on a accueilli au sein de notre organisation trois nouveaux vice-présidents qui sont avec nous ce matin. Marc, Hugues et André dans des rôles respectifs. Et c'est clair qu'il faut se questionner sur notre manière de faire des 3 premières années et d'amener de nouvelles manières de faire, de nouvelles solutions. On croit plus que jamais dans le marché montréalais. C'est pas ça qui nous inquiète, pas du tout. On a continué de l'évaluer, de l'analyser, et on sait que le potentiel est là, mais qu'il faut reconnecter, si vous me permettez l'expression, reconnecter avec les amateurs de soccer, les amateurs de sport globalement, parce qu'on peut attirer de plus en plus de gens dans notre stade. Alors, on va continuer de demander ce qu'on a fait. On l'a fait la première année, on va le refaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Le demander à nos membres, d'abord et avant tout. Ceux qui ont des abonnements de saison avec nous. Vous le savez, on a institué un conseil des membres. On est de plus en plus en contact avec eux, et on va les écouter de plus en plus pour nous aider à faire en sorte que l'expérience client au Stade Saputo est de plus en plus intéressante, et de faire en sorte qu'on rejoint de plus en plus notre clientèle. Une première réaction après 3 semaines de période de renouvellement des membres, des billets de saison, est intéressante. On est en avance sur les 3 semaines de l'année dernière, donc ça, c'est encourageant. Mais par ailleurs, on sent qu'il faut se reconnecter, et Frank le disait, la saison morte, c'est la saison qui est la moins intéressante, mais elle va précéder un moment extrêmement intéressant, et quel meilleur moyen que de reconnecter avec le plus de monde possible que ce match de quart de finale de la Ligue des champions qui aura lieu c'est à confirmer là, à 100 %, mais qui visiblement aura lieu dans la première semaine de mars au Stade olympique, date à confirmer. Mais en plus, on a vécu ça en 2009 avec 55 000 spectateurs. Alors, on a de grandes ambitions à nouveau. Mais encore plus intéressant, c'est que ce sera le 2e match, donc le match décisif qui aura lieu au Stade olympique. Alors, déjà on a hâte à ce moment-là. Alors, ça me fera plaisir de répondre à vos questions, soit-elles du côté administratif ou même du côté soccer. Je m'essayerai à répondre si vous en avez.
Je vais également laisser Frank répondre parce qu'il y a une dimension évidemment sportive importante, mais écoutez, c'est pour ça que je le mentionne d'entrée de jeu. Quand je vous dis déjà on a hâte, on avait toujours hâte de toute façon à un début de saison de MLS, c'est clair. Mais là, on commence par un match de quart de finale dans la Ligue des champions. Alors, et on le sait longtemps à l'avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, on a su quand est-ce qu'on pouvait jouer et où, quelques semaines seulement avant. Là, on le sait quelques mois avant. Alors, c'est clair qu'on veut que ça devienne une grande fête du soccer montréalais et québécois avec un match d'une importance capitale. Puis c'est pas tant de regarnir les coffres comme de se reconnecter puis d'aller chercher le maximum de fans qu'on a déjà. Parce que quand on voit la différence entre l'année dernière et cette année, on ne parle pas là, de 10-15 000 personnes à chaque match de différent. Là. On parle d'une moyenne qu'on était tout près du 20 000, elle a une moyenne de 16 000. Alors, on pense que cet élément-là vraiment nous permet de sortir des blocs de départ là, de façon extrêmement importante. Deuxième question concernant l'apport des médias cette année. Vous avez été relégué à quelques reprises à des chaînes numéro 2. On a même, à un moment donné, presque manqué des rendez-vous. On a senti que les médias étaient moins présents cette année. Qu'est-ce que vous avez remarqué de votre côté, de ce côté-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de rechercher ça? On a senti ça, nous aussi. Puis je vous conterai pas d'histoire aujourd'hui. On a senti ça, nous aussi. Bon, il y a deux côtés à ça. Il y a un côté que quand on a à peu près 3 victoires en 6 mois, le storytelling est un petit peu moins excitant. Alors, on peut comprendre que de nous couvrir cette année, c'était moins le fun, moins excitant que l'année dernière. Alors, qu'on regarde ça sur tous les angles, on le sait que la performance sur le terrain, ça reste un élément extrêmement important. Ceci étant dit, on a un marché à Montréal, on a des fans, selon nous, qui fait qu'on devrait avoir 20 000 personnes à tous les matchs, qu'on gagne ou qu'on perde. Et c'est pour ça qu'on va reposer la question à tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Comment on fait pour que les gens, contre vent et marée, il y en a quand même pas mal. Les 14-15 000, là, regardez hier, là, c'était vraiment un beau temps pour regarder, pas hier, mais samedi, c'était vraiment beau pour voir un match de soccer, n'est-ce pas? Mais il y avait quand même 15 000 personnes qui étaient là, mais le dernier match de Marco Di Vaio, il aurait dû en avoir 20 000. Bon. Alors, donc, il faut reconnecter de ce côté-là. Et oui, on a besoin que la couverture médiatique ne varie pas au gré également des résultats. Il y a présentement, puis je pense pour un certain avenir, 3 clubs professionnels à Montréal. Des fois, on n'a pas l'impression qu'il y en a 3. Quand on vous lit, qu'on vous écoute. On a l'impression qu'il y en a 1. Alors, oui, on comprend bien l'importance de ce 1-là, mais il me semble que ça pourrait être plus et mieux partagé. Dernière question, parce que je me tais justement concernant les foules. Il y a eu encore une fois cette année plusieurs rendez-vous ratés à cause de la météo. On a entendu Tom Lewicki, avant de quitter son poste à Toronto, qui a dit « Ça nous prend une façon de couvrir les estrades au BMO Field parce qu'on perd des millions à chaque année. » Est-ce que c'est une réflexion qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix de faire? La réflexion, c'est pas si mal. c'est pas trop coûteux. Puis je regardais, puis je disais à la blague samedi soir, quand je voyais que c'était plein en dessous du toit, bien, je me disais si le toit était au complet, ce serait peut-être plein partout. C'est un peu un sophisme que ce raisonnement-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, d'abord, on a été très malchanceux cette année. 50% des matchs, il n'y a plus. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder, mais c'est quand même des coûts énormes que de trouver un moyen de rallonger le toit. Là. I mean, obviously, the important thing was with all the players we discussed to wait till the season ended. I think if you look at the roster, there's 4 players that I think that are out of contract. Patrice is one of those players. But I think right now, if you're asking me if I would want Patrice to continue to be a part of the team, of course. You know, but I think this is the evaluation now. We have to sit down as an organization and see what are the next steps moving forward. But I would want the player back, yes. Dick? You just mentioned that there were 4 players out of contract.
Yeah, Patrice, Footy, Denzo, Heath Pierce, and Troy Perkins. So the 4 players that are out of contract in the end of the season. Evan Bush started to play a whole lot of games this year with Troy Perkins being free. How do you see that situation? Is Troy going to be back or maybe not? Yeah, I think it was important. Look, I think that Bush is a guy that I think he's been waiting patiently for his time to get an opportunity and play. And I think that it was the right moment for us to see what we had in him and put him in matches that really meant something and see if he's a guy now that can take the next step and be the #1 goalkeeper. Obviously, with any team, you need good quality depth. Perkins is a guy with a lot of experience. But also, I think it's a situation right now. It's that we have to evaluate and see where we are from a salary standpoint. But he's a guy for sure that I think the most important thing is also to discuss with the players to see if they want to be here, salary cap implications. But with his experience, he's a guy that for sure has been a good pro. He's been very good to the club. And if we can have the continuity with both of them, would be very good. But it was good for me to see now a guy like Bush now get the opportunity to play and do really well and show us that he's a guy that we can count on. From la presse. It will be a blunt question, but why do you think you should be back? The team hasn't won one game on the road. Me, you're saying? Yeah. Yes. The show was pretty much ordinary. Promotion-wise, you don't speak French like both of your predecessors did, so on a promotion level, it's not the same thing. So what can you bring this team this year, and why should people have faith that you can yourself make a rebound of that situation? French I don't speak, but I speak Greek, so it's not the same. But I think in time, I think I have the ability to learn and speak different languages. I think I have a proven record within the league. If you see my experience as a sporting director and someone that comes and knows the league really well, I've worked as a technical director 5 years. When I stepped to be in the coaching situation, it really wasn't something I wanted to step into, but I felt at that moment when the move was made in Chicago, it was responsible to bring in a lot of the players in the team, and I felt instead of going and changing all the players, it was easier when you move a coach to bring someone that knew the players and also that I believed in them. My 2.5 years in Chicago, I think I took a team with a 1-9 record at that time, and we became 500. The second year, we won 17 games, most overall as an organization. We made the playoffs, and last year, I would say with a slow start, with the evaluation they did, we had some key injuries to some key players. I think we made a strong push second half of the season. We didn't make the playoffs. Obviously, it was a goal difference with Montreal. They had scored 2 more goals than us because the tiebreaker at that time was the goal. So I think my experience working with the league, knowing the salary cap, knowing the players, and I think as a coach, the 2.5 years that I've shown consistency and I've shown that I can win. But you're right. I think in a situation when you come here, I'm not the person to put blame on anyone. I'm the coach and I'm responsible. I've never done that as a coach with the players throughout the year, made excuses. It's great for me that the organization has shown a commitment because I do believe in order to have success, there's got to be continuity, not only with the players, but also with the staff too. And it's very difficult to change every year. But we're in a business to get results, and the results haven't been there. So, the blame is with me, and I fully accept that. So it's my responsibility, the commitment that the club has shown, really to work very hard with the supporting staff that I have and try to find answers and solutions and make the right decisions going forward. But anywhere else in the world, you're probably right. You lose 4 or 5 games and you don't have the continuity. But I think if you want to build something, I think continuity is important when, you find people that have other values that you feel comfortable with. Thank you. Frank, in the end, the team didn't manage to score a goal on set play this season. Why do you think that is, and how can you improve on that next year? I mean, we definitely worked on it. That's the one thing every week we were going. I said, this is the week that we're going to, get one through set pieces. It's something that
we definitely worked on. A lot sometimes it's having the right guy to be able to get the right delivery in. We've changed different guys, but I don't know. It's something that we worked on, and we're going to continue to do so. But for sure, the ability in set pieces to be able to be better and be more dangerous and get goals like that, it's a crucial part of the game, and one that can make a difference in games. And we haven't been good at all this year, and it's something that we need to improve on. Coach, 8 times this year, the Montreal Impact had a lead in a game and ended up either losing or drawing the game, costing you, by the calculations, 20 points in the standings. What was the problem there? Was it a mental thing, a preparation thing, or a skill level thing? I probably think all of the above. I think the 2 months, the stretch where we went losing 8-9 games, and games that I think we felt that there were moments or games that we should have never lost. Was it all of the above? But in the end, it's not the player. I can't pinpoint with the players. It's something that we talked about and we tried to address. But in the end, the responsibility lies on me to try to fix those problems and become better. But I think in the second half of the season, I think that games that we should have walked away with points, we did. So I think that didn't occur as much, and maybe the changes we made with some of the players or the mentality was different. Maybe getting some guys continuity, I think, did help. But I think those are all good questions that we need to evaluate, look at very hard and address, and I need to find the answers and solutions so it doesn't happen next year again. And what's your plan to replace Marco DeBio's offensive output in this team in the short term? Well, I think we do. We made a change during the season to bring a young forward in Jack McInerney. I think it was a very good process with him to spend a year with Marco, and he's a guy that has 9 goals in the end of the season. And I think he didn't play on a regular basis. I think now the addition with some of the players that we did bring late, I think that's also going to help take not only just focus on one guy, but have the ability with different players on the field to be dangerous in the final third and take pressure from certain guys, because you can't just have one guy that's going to do the scoring the whole season. But obviously, we need to look and to add some depth. I think down the spine of the team for sure. Philippe avait une autre question. And Andy in the back. Richard, la question est pour l'organisation un peu. On mentionnait tantôt que on prenait le fait que l'équipe numéro 1 à Montréal était en place et tu souhaitais que les autres équipes occupent plus de place. Mais est-ce que tu trouves que toi, que vous, comme organisation, que vous faites le maximum en termes d'accès aux joueurs, d'accès à l'entraîneur, on dit ce que vous faites votre part et que vous avez de la place à vous améliorer? De la place à s'améliorer, absolument. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que mon affirmation avait 2 volets. D'abord, d'une part, les résultats sportifs ont une influence, mais aussi comment nous, comme organisation, on se comporte, puis comme organisation, pas juste côté administratif, mais du côté joueur, entraîneur, côté technique, absolument. Puis ça va faire partie des conversations que Frank et moi, on a déjà commencé à avoir, puis qu'on va continuer d'avoir, parce que on se doit d'être extrêmement accessible. Extrêmement accessible. On a encore du développement à faire dans notre marché, puis auprès des amateurs. Et bien qu'on ait plus de 20 ans d'âge comme organisation, comme c'est juste notre 3e année dans la MLS, il ne faut pas perdre ça de vue. On est encore tout jeune. Puis, il faut vraiment qu'on fasse le maximum de ce côté-là pour qu'on soit irréprochable. Parce que je soupçonne que la question sous-entend qu'on ne fait pas le max. Et moi, je veux pouvoir répondre à 100% qu'on fait le maximum de ce qu'on doit faire. Alors oui, on a des meilleurs culpas à faire. Oui, on a des choses à améliorer et on va les améliorer. Et j'espère que ça va améliorer le résultat de la couverture. Coach, what's the priority right
Well, I think the important thing is what I just said earlier. I think we need to, right now that everything, the season just ended, to do an evaluation of the whole season and try to pinpoint the areas I think that were some good points and some things that we need to improve on, and obviously sit down and evaluate the roster and where we are from a salary cap standpoint. And, other than the 4 players, the rest of the guys are under contract with the team. The options are up to the club. Are there going to be changes? For sure. We need to make changes in order to try to improve in certain areas. But I also believe in continuity with the team. We're not here to make a lot of changes in the group. We need to see where certain areas that we need to evaluate and address, and that's what we're going to do right now. Thank you, Frank. Merci, Richard. Alors, on doit enchaîner avec les joueurs qui attendent. Alors, on va laisser les gens ici. Merci tout le monde. Merci. Bonne saison morte. Ben, moi, je suis revenu depuis la première fois que je vous ai dit, le premier meeting, la première conférence de presse. Moi, je suis revenu pour faire partie de ce projet et de jouer le plus longtemps possible aussi. Et ben, c'est une mauvaise saison, mais à la fin, moi, je vois juste qu'il faut continuer, puis le travail n'est pas fini. Le club continue à grandir, et puis cette équipe a besoin de plus ou moins de faire une certaine transition pour préparer puis devenir une équipe compétitive régulièrement chaque année, ne pas avoir une autre saison noire. Donc là, l'année prochaine, c'est sûr, on perd Marco, on perd une personnalité on sait les buts, mais aussi le leadership. Et oui, c'est un autre joueur parce que l'année passée, on a perdu Alessandro et Davy. Et il va y avoir d'autres joueurs qui vont devoir remplir un peu les rôles de leader. Mais ça va être l'année prochaine. Et oui, je n'ai pas encore parlé avec eux autres, donc on va voir. Mais s'ils confirment que on devrait être là. Puis 2015, ça va être 2015. Mais c'est une année qui finit, mais finit bien positivement. Puis on a la qualification le quart de finale. Et moi, comme j'ai dit, je me suis pas jamais mis dans la tête que l'année prochaine, j'allais pas être ici. C'est tout simplement, c'est sûr que le contrat finit, mais à la fin, on avance et il va y avoir un autre projet l'année prochaine. Et là, Marco part et il y a Nacho qui va être là l'année d'après, puis l'équipe va continuer à grandir aussi. Il reste du travail à faire. La question est pour Patrice et Marco. Si vous deviez identifier une chose qui manquait à cette équipe cette année, qu'est-ce qui ressort pour vous? D'abord, Patrice, peut-être? Qu'est-ce qui nous manquait? Je dirais que pour moi, la présence d'Alessandro l'année passée, sur le terrain, on peut dire oui, on sait, mais il y avait une grande présence dans le vestiaire aussi, au niveau qu'il était très vocal, très présent, son expérience, mais il est très extraverti, comparativement à moi qui est un peu plus introverti. Je pense à puis Davy aussi, quand même, ce sont des personnalités que tu t'attends que d'autres aussi, quand on perds 2, c'est sûr, nous, on nous a demandé on devait prendre un rôle, donc là-dessus. Et au départ aussi, je pense qu'il y avait un malaise qu'on n'a jamais réglé de la fin de la saison l'année passée. Et que des fois, quand tu gagnes, c'est sûr c'est bien, mais on a commencé avec des défaites et on s'est mis dans le doute. Puis on a perdu confiance et on a dû remettre du travail sur des places qu'on avait encore des points d'interrogation depuis un petit bout de temps. Pour moi, la continuité du jeu, parce qu'on a commencé mal. Mais comme on a vu que la deuxième partie de la saison, quand on a trouvé un bon jeu, continuité de jeu, pour moi, on a fait une bonne deuxième partie de saison. Donc, on a qualifié pour le quart de finale. On a mérité de gagner plus de ce qu'on a fait. Donc, pour moi, c'était ça. Et le début, c'était difficile parce que sont partis beaucoup de joueurs avec une personnalité. C'était difficile parce qu'on a changé aussi les coachs, donc on doit comprendre beaucoup de choses de nouveau. Mais après, pour moi, l'équipe était pas mal, pas une équipe qui doit arriver dernier. On a fait de bons matchs, on a mérité de gagner plus. Donc, pour moi, l'équipe, pour moi, l'année prochaine, doit partir plus fort, parce qu'il doit préparer bien les matchs de quart finale et aussi les débuts, parce qu'on a vu que quand tu pars bien, tu peux arriver plus tranquille, parce que l'année c'est dur et c'est longue, donc c'est
très important que parte bien l'équipe. Richard said that attendance was down 15% this year. How did you feel about the fan support this year? Do you feel like it was less than previous years? Yeah, last year during the whole summer, I think most of the games were sold out or close to sold out. So, of course, the results of the team has an effect on that. I think if you can say the loyal fans were around and were there, and we have to just present. It's always a tough year when you lose. It's the same with other sports teams. We lost some of our public that we gained back with performing better and getting better results. It's tough. I think I can only thank the people that were showing up regularly, because they show that even in the tough times, they're still there. The critics are always going to be good or bad, no matter what the season. And I can only thank them that they stayed through thick and thin, and that they'll grow back once we start. We saw at the end of the season that it was very positive, and that the team is still rebuilding that confidence. And I think it's going to come back. This is a tough city to please. So, and you have to win on a regular basis. So next year we're going to make sure that the team is performing, and with better results. I'm pretty sure that the stadium is going to be full again. Patrice, there's been a lot of speculation that there's cliques within this team in the locker room. How would you, and that may be one of the reasons why it was difficult to get success this season, how would you characterize the relationship among your teammates? In our team, and this is always going to be a case here for Montreal, because we have players that come from a lot of different places. You have Canadians, you have Americans, you have Latin players, some coming from Africa, or we're always going to be a cosmopolitan, I think, team or club in the future. So players hang out with what your background is from your same country, and in tough moments it's not easy, because you're always asking questions. Like I've said it before, you analyze everything. Is it this? Is it that? And when you lose, people start saying that you have cliques. When you win, everybody seems to say that it's the ethnicity of this team that makes it what it is. So Montreal is always going to be, compared to other teams, other clubs, a team with a lot of foreign background, and it's going to be something that's going to have to be worked on from the beginning to solidify from the beginning, so that the players that are coming in feel at home here, and that they feel part of the project, and that the results will. I think it's important, because the team spirit, it wasn't at the greatest this year, that I can admit, but it's not because so and so they want to play with so and so. It's just this happens when you have bad years, and we can pinpoint a lot of things, but it's just something we're going to have to work on to make sure that it's better and it's at its best at the beginning of the season, so that when we do have bad moments, that we feel that everybody's still sticking together. Ignacio, ci puoi confermare se o no se bisogna San Lorenzo nel mese di dicembre per completare la Coppa dei Campioni? Juste peut-être traduire la question de c'est en Italie, mais Italien, mais est-ce qu'il va jouer la Coupe des Champions? Sí, no voy a jugar. Tengo que recuperarme de la tendinitis que tengo en la rodilla para volver el año próximo. La cabeza la tengo puesta en Pachuca, en poder llegar a las semifinales de la Copa y, bueno, obviamente poder ganarla, pero ahora la cabeza está puesta en recuperarme de la rodilla. Donc, sa réponse, c'est que non, il ne jouera pas la Coupe des Champions. Sa tête est vraiment sur Pachuca en ce moment, récupérer de la tendinite qu'il a au genou, et puis vraiment pouvoir gagner contre Pachuca et éventuellement gagner en demi-finale aussi. Patrick? Question pour Nacho, je pose en français. Oui. Tu es arrivé tard dans la saison. J'aimerais avoir ta perspective sur ce que tu as vu de l'équipe. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce que tu penses que tu peux être un leader en 2015 dans le vestiaire pour cette équipe? Bueno, yo hace 2 meses y medio que llegué. La verdad que me hicieron sentir muy cómodo dentro del vestuario, mis compañeros. Me siento muy bien en el club. Tuve partidos con el equipo muy buenos. Después, por problema de la rodilla, no pude jugar más, pero tenemos un buen equipo y creo que el año que viene vamos a hacer las cosas bien. No merecemos estar donde estamos en el último puesto por los equipos que jugué y que vi también desde la tribuna. Y bueno, la verdad que
que se terminó el campeonato, pero bueno, el año que viene hay que hacer mejor las cosas. On va juste traduire, Pat. Oui, donc depuis les 2 mois et demi qu'il est arrivé ici, il y a eu un très bel accueil de la part de l'équipe. Il a vu des résultats de l'équipe qui devraient être, en fait, qui reflètent pas une dernière place, mais une vraiment meilleure équipe. Dans le vestiaire aussi, il y a eu un très bel accueil. Donc, côté équipe, il est très, très satisfait de ce que jusqu'à maintenant. En el vestuario, tú puedes correr más espacio, es más... Sí, no es mi personalidad, pero bueno, yo soy de otro tipo de personalidad, soy más tranquilo, pero bueno, el año que viene vamos a ver. Yo también soy tranquilo porque... Donc, par rapport à la question sur le leadership dans le vestiaire, Nacho dit que il y a une personnalité un peu plus tranquille, mais on va voir ce qui va se passer l'an prochain avec les nouveautés. Voilà. Merci, messieurs. On doit procéder au prochain groupe qui attend derrière. Merci. 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 The team missed during the season. What kind of help did you have in mind at the time? Well, at that time we spoke about I spoke about the situation with the team, and I had the feeling that we were just different. If we compare the team from the season before, we missed some player, important player, and we had some young player, rookie, that's they're more than welcome for me because they bring a lot of energy and everything. But in my mind, I was trying to explain that a team that he wants to be there in the top, he need something more, like experienced player that's they know what to do on the field, because the young player in difficult moments sometimes they can find the right decision. So for me, it was good to have like a combination of young player and experienced player. But at the end, the season went in a way that nobody liked, especially in the league. But we can find good things with this season, because you see that a lot of young players, they had a lot of space this year, and I think is important, because if you see how they grow, I don't want to say name because I don't want to forget somebody, but you can see how much they grow, a lot of the young players. That is good for the club. And but I still think that if you want to be there, you want to go to playoff or be on the top, you need something more. Question pour Andrés. Alors, on va parler. Bravo d'abord, Andrés, pour ton MVP. La question est, si mes stats sont vraies, à tes 20 derniers matchs, on a marqué seulement 2 buts. On a l'impression qu'il était plus fatigué en fin de saison. Est-ce qu'il se sentait fatigué? Est-ce qu'il sentait qu'il était en dessous de ce qu'il donnait en début de saison? Au physique, genre. Primero te dice felicitaciones por el trofeo. Después te pregunta si no se equivoca en los 20 últimos partidos, echaste solo 2 goles, si te sentías más cansado al final de esos últimos 20 partidos, si te sientes que no diste lo que había podido dar, o qué pasó con los últimos 20. Bueno, gracias por las felicitaciones, y creo que en todos los partidos siempre juego al máximo. Es difícil en la final de la temporada, el físico ya no te responde tanto como al principio, y más que jugamos miércoles y sábado muy seguido. Entonces creo que por ese lado es que uno baja el rendimiento. Premièrement, il dit merci. Deuxièmement, il dit qu'en fait, il sent qu'il a donné son 100% à tous les matchs. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des semaines avec 2 matchs le mercredi avec la CONCACAF. Donc, des fois, c'est juste vers la fin de la saison, c'est sûr, c'est toujours plus difficile. Le corps a eu un peu plus de demandes tout au long de la saison, mais c'est pas une question. En fait, il sent qu'il a donné. Il ne sentait pas plus fatigué, c'est vraiment juste 2 matchs par semaine, ou le fait que ça soit la fin de la saison, mais c'est pas une fatigue extra. Dave, je pense. La question est pour Andrés. Il est ici sous forme de prêt, donc s'il veut revenir l'année prochaine, l'équipe devra renégocier. Lui, ses intentions, et est-ce qu'il croit que ça va fonctionner, qu'il sera de retour l'année prochaine? Entonces se pregunta que está aquí en forma de préstamo, así si quiere volver el año próximo el equipo va a tener que negociar.
quali sono le tue intenzioni che credi che te va para que la próxima etapa? No, yo creo que voy a estar acá. La idea es quedarme. Ya lo he dicho varias veces, me siento muy cómodo en el club. Es cuestión de ponerse de acuerdo en algunos detalles y llegar a un buen puerto. Donc sa volonté est vraiment de rester ici. Il croit qu'il va rester ici. C'est quelques détails à peaufiner, mais son objectif est de rester avec le club. Pablo? For Felipe, you had to play a different position this year, trying to find a place on the field. How do you summarize your season and compare with the previous one that you had here in Montreal? I think I'm here to do what the coach, the staff ask to me, and every time I go in the field, I try to do my best. Doesn't matter which position I play, and this was a year was a lot of things didn't went the right way, but looking for the future, I think I grow a lot from this year, and I'm looking forward for the future. Question pour Andrés. Par rapport à l'an dernier, le rendement a été vraiment amélioré. Alors comment il explique que son jeu, il se soit senti, il l'a amélioré à ce point-là d'une année à l'autre? Dice que comparado al año pasado, tu estilo de juego está mucho mejor. ¿Cómo explica tu amelioración o el hecho que está mejor este año? Bueno, creo que pasa todo por un tema de adaptación primero. Era el primer año en la liga, una liga completamente diferente a la que estamos acostumbrados nosotros. Y después pasa por el tema de la familia también. El año pasado fue un año duro, no duro, fue un año bueno en el sentido de que iba a ser papá, pero mi señora estaba en Argentina, mis hijos nacieron allá, yo estaba solo. Y este año ya con la familia acá y más el año de adaptación creo que fue de gran ayuda. Donc en fait, il y a deux gros points. C'est l'adaptation de l'an passé de 1 à la Ligue, qui est très différent aux ligues que tu as l'habitude de jouer. Et le deuxième point, c'est la famille. Donc l'an passé, sa femme est enceinte, ses enfants sont nés en Argentine. Donc maintenant, de pouvoir être avec eux, en fait, tout s'est bien placé. En plus de l'adaptation à la Ligue, c'est ce qui explique ses meilleurs résultats. Joey, in the back. My question for Matteo. Matteo, just wondering what you thought of your performance throughout the season and how you're feeling going forward and into next year. You're talking about my age? Well, no, I still feel good. If I see the number, I can say that this year I play most of the game. I play maybe around 30 games and all 90 minutes. So not all the games were good, perfect. Some games were not good from me, because I think I respect exactly the season of the team. I mean, up and down during the season. So for sure, next year, if everything is going well with the club and I will be here, and for sure I want to improve, but I can do nothing by myself. I have to improve myself always, but as a team, we have to be for sure better. C'est une dernière question pour ces trois joueurs. Oui, allô? Matteo, the last stretch of the season, you guys did better. Do you feel like the mentality of Kupas is finally getting into you guys and you're starting to work more on his model? Well, you know what? We change a lot of players during the season, and yes, you're right. The second part, I think we started to play better. We had good score, especially at home. But unfortunately, it was not enough because we were already too far from playoff position. So it wasn't easy for us to play in this condition. But I feel like this year was like a year of transition for us, from the club, for everybody, because you change the coach, you change a lot of players, and it's difficult to find all the right things from the beginning. But yes, I think after a while we start to play better. We had a good score. Then we had Piatti at a certain point of the season. It's helped us a lot. So for the next year, I'm sure
the club he has already fundamental to start in a better way. Thank you. Merci. Thank you. Well, I think that it took a bit of time to find our system. Obviously, we had a lot of new players, and the team was constantly changing till we find that right mix of balance between defense and offense. And I felt early on in the year we kind of panicked and tried to go after every game and win instead of learning to take points constantly and regularly. And I think the latter half of the season we were a lot more patient with that, even though it was a bit late. Just a little more composed over 90 minutes. Troy, talk about your season, the fact that, I think you were right, how you felt you played in the first half of the season, you yourself personally, the fact that Evan played more games, how do you see your future now that your contract is up? Salary cap doesn't necessarily work in your favor in this case. Do you want to stay? Will you be looking to go elsewhere? What can you see? That's a tough one. I could come out and say a lot of things, but first off, I wouldn't want to return to a place I'm not wanted. I have to say that personally from both my family point of view and a business point of view, and also that I don't think I deserved the blame for what happened in the first half of the season, and I think it was put on me. And that's the way it is in this business as well. But I think personally there was good moments for me. There's a few games where I thought I could have done better and maybe got different results. But I think at the end of the day, I can't look back and hold my hand up and say I was the one that put us in the situation. Do you want to stay or? Do you feel No, I mean, my family and we're happy here. My oldest kid is in school. My youngest kid is obviously only one, so he could care less where we're at. But we love living where we live, and we are content and happy to be here. Do you feel wanted, Troy, by the club? And where do you feel like the club wants me? Do you feel like the club wants you? I don't know, to be honest with you. It's one of those things where one day they say yes, one day they're like, I don't know, and the next day they say I got to speak to someone else. So. Words are words, and until actions are taken, I can't really say anything. Questions for Justin? Hello? Raheed? That's it? Justin, what happened in the end of the season? You come back after 50 days, you start Yeah. games, and then you're off? Well, I was actually coming back from a groin and had a little bit of a calf as well, something I was trying to manage through. So a couple games I was back, it was obviously had been out a while, so I was trying to push through that, and probably not a good idea, and kind of hurt my calf a little bit in those couple of games. So probably something I should have been smarter about, but having been out so long, tried to manage and push through it. So. Did you feel rushed? Not rushed, but more so just wanting to get back out there personally. I mean, I was out a while, so I definitely couldn't say rushed, but didn't work out. So. Oui, c'est sûr que il y a un an, quand j'étais devant vous, on avait fixé un peu les objectifs pour cette année. J'avais dit que je serais déçu si jamais je ne jouais pas au moins autant, mais évidemment plus. Et donc, ça a été accompli, donc c'est sûr que c'est positif. Maintenant, la saison a été en dents de scie. Il y a des moments où j'ai joué, après ça, j'ai disparu, après ça, j'ai rejoué. J'ai mieux fini que j'ai commencé. Donc, c'est positif à ce niveau-là. Mais oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ça, c'est de connaître aussi le professionnalisme, de savoir comment évoluer, etc. Puis avoir la chance de jouer à côté d'Alessandro l'an dernier, Matteo, etc. Des gars comme ça permet d'apprendre beaucoup. Pascal? Ton objectif pour la saison prochaine, jouer encore plus, être régulier la saison? Oui, c'est ça. Faut que dans les premières années, je pense que c'est important de se fixer des objectifs de progression. Alors évidemment que c'était beaucoup plus facile d'avoir une évolution positive entre l'an dernier et cette année. Entre l'an dernier et cette année. Maintenant, voilà, j'ai fixé une barre qui est un peu plus haute pour l'année prochaine, mais tant mieux. C'est comme ça que je vais repousser les défis et puis voilà, essayer de m'imposer. C'est ce que chaque joueur veut, essayer de s'imposer à la fin. Question pour Asun. Asun, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta saison. Qu'est-ce que tu nous dirais au niveau des émotions, comment ça s'est passé pour toi sur le terrain et aussi où est-ce que tu te vois en 2015? Oui, pour moi,
je me suis dit collectivement, sûr c'était en MLS une saison difficile, vraiment difficile. Difficile de voir la différence entre la qualité de l'équipe et les résultats. Donc, vous parliez d'émotion, justement, c'était vraiment, vraiment difficile pour moi de gérer ça et de voir qu'on ne s'améliorait pas du tout entre ce qu'on a pu faire en début de saison, milieu de saison l'année dernière et ce qu'on a fait cette saison. Donc, c'était vraiment c'est une saison compliquée, on va dire. Compliquée, vraiment compliquée, dur de pouvoir s'exprimer comme on le veut dû au contexte et à la situation sportive. Donc voilà, je suis pas non, pas satisfait de la saison, c'est sûr. Après, où je me vois l'année prochaine, bonne question. Je pense que ça sera... Il y a un travail à faire avec le staff et le club avant. On va, je pense, tous se réunir individuellement avec le club. Et de là, on fera en fonction des décisions qui seront prises et on verra ce qui se passera pour l'année prochaine. Mais il y a d'abord des rencontres à faire et à partir de là, on décidera de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que tu as envie d'être de retour? Oui. Oui, j'ai envie d'être de retour, mais après, il y a des discussions à avoir et on verra ce qui se passera en fonction. Ça, j'ai posé la question à Patrice Bernier et à Marco Duvayo. Si tu avais identifié une chose qui a manqué à Impact cette saison, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Bah, j'ai envie de dire beaucoup de choses. C'est tellement de choses à dire en même temps, parce que la réalité fait qu'on n'a pas été bon en MLS cette année. Donc, ce qui nous a manqué, à mon goût, c'est le fait de croire qu'on pouvait arriver à faire quelque chose cette année. Je pense qu'il y a eu pas mal non pas de pessimisme, mais de difficultés à se dire qu'avec la perte de garçons comme Alessandro ou Devi Arnaud, même dans la personnalité qu'on amenait beaucoup l'année dernière, on avait l'impression d'avoir un déficit par rapport à l'année dernière qui n'a pas été comblé par nous dans la personnalité aussi. Peut-être qu'il y avait c'était à nous d'apporter une personnalité, de montrer aux autres joueurs qu'il fallait montrer la voie pour les autres joueurs aussi. Donc voilà, il y a eu un manque à ce niveau-là. Après, c'est sûr que sportivement, il y a eu des manques aussi, mais je pense que ça commence par là, le fait de croire qu'on pouvait faire quelque chose. Je pense que dès le début de la saison, on avait pas mal de doutes et des doutes qui se sont malheureusement confirmés. Est-ce que je peux pour W, ta saison a été... ça fait 2 saisons, j'ai utilisé en ondes le mot surréaliste un peu pour toi. J'imagine que tu passais à gauche, à droite, en milieu de saison, te faire embrasser dans le vestiaire par Frank Lopez parce que tu as bien joué, puis après ça, tu t'es retrouvé sur la feuille de match. As-tu l'impression que cette 3e saison-là est une saison de progression ou de stagnation? Ben, c'est sûr que moi, mon poste, c'est défenseur central avant tout. Mais c'est sûr que je peux dépanner. J'utilise le mot dépanner à droite à gauche parce que à court terme, je peux faire un match, s'il y a des blessés, s'il y a une situation où est-ce que je peux remplacer, ça me fait plaisir de le faire. C'est sûr que cette saison-ci, je la vois un peu, comme tu dis, un peu plus de stagnation parce que je pense que j'ai fait plus de matchs à défenseur latéral gauche que d'autres choses. Fait que c'est sûr, c'est pas le poste qui me met plus en valeur. Oui, je peux faire une bonne job au niveau défensif. Je peux apporter quelque chose. Mais c'est sûr que c'est plus un contexte où est-ce qui est difficile. Mais je peux le faire. La job, je peux le faire, il n'y a pas de problème. C'est sûr que de jouer le dernier match défenseur central, au niveau des repères, au niveau des tactiques de jeu, puis de la position, je me sentais plus confortable. Puis c'est sûr, on va voir pour l'année prochaine où est-ce qu'ils me font jouer, mais c'est sûr que d'être plus au centre, de tendre un peu plus vers le centre, ça me ferait plaisir. Question surtout pour Carl et Landry, le président Saputo, maintenant une part propriétaire en partie de Bologna. Il a fait allusion, il a évoqué la possibilité que des jeunes joueurs de l'organisation pourraient aller s'entraîner là-bas. Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Non.
que vous en parliez entre vous? Non, pas spécialement. C'est rétrospectivement, en me posant la question, c'est des choses auxquelles je pense. Je veux dire, quand on passe une saison difficile comme celle-ci, je pense que quand on est concerné, on se pose pas mal de questions. C'est une des questions que je me suis posée et je pense que c'est une des réponses qui colle avec le sentiment que j'ai eu. Donc, on n'en a pas spécialement parlé entre nous, mais voilà, quand Pat me pose la question, c'est une des choses qui ressort le plus à mon goût. Ça va? Merci. Merci, messieurs. Merci. Yeah, I mean, I see myself back. Obviously, you know, it's hard to replace, you know, someone like DeVio, but you know, I've had a pretty good year, and I think, you know, going into next year, I can do some things better. But I've learned a lot from Marco, and you know, I can take what he's taught me and what has happened this year into next year, and you know, try to just help the team win games. Evan, when you started to get more games on a regular basis, the first few games it was a little bit up and down. One solid game and a little bit hiccupy. And the last 5 games of the seasons were quite solid. Do you feel like you've made a strong case for yourself? Yeah, I mean, I agree with everything you said. I think if I look back at how it went when I started taking over the games, like you said, it was a bit up and down. I'd be happy about one game, not happy about the next. But I think over the last, 6-7 weeks, I think it's been consistently solid performances, and it's something that it was something that I needed to do for myself and for the club, and it's a good way to go into the off season, and I think it'll be a good springboard into next season. My question's for Evan. We just spoke to a clearly frustrated Troy Perkins. How was the dynamic down the stretch between yourself and Troy? No, it's been good. I mean, our families are going trick or treating on Friday together, so it's a good dynamic. We've always had a good working relationship. It's a relationship that we've had off the field as well. So, it's hard, obviously, when you're both playing for the same position on the field to talk about some things. But I think it's always been a good relationship, and moving forward, I think it'll stay that way regardless of what happens from here on out. Evan, Matteo, Patrice, and Asun talked about kind of a vacuum of leadership since the loss of Nesta and Ireland. Could you your thoughts on it? And second of all, is it like the players didn't take the leadership, or is it the club that doesn't provide the place for those players to take leadership? I think I agree with them. With Alessandro and Davey leaving, it left a big void for sure. It's interesting that those names that you said are some of the leaders on the team right now too. So looking forward to the off season and next season, I think that's definitely something that needs to be addressed as far as what guys will step up in leadership roles. And a guy like Patrice, maybe it's not necessarily his characteristic to be the vocal one, but he leads in other ways. There's also other guys on the team that lead by example as well. So you need that, but you also need guys to step up when things are going poorly, and kind of right the ship in the locker room by saying things as well. So hopefully when you say lead by committee within the team, it sounds good, but you also need one guy that you can kind of look towards, and hopefully we can kind of pinpoint that one guy or 2 guys if it may need to be that next year. But it's something that we'll definitely certainly need to look forward to. Jack, were you happy with how you were used this year? Because I remember when you came in here after the trade, coming off the bench or being a secondary scorer was not sort of in your plans. Yeah, I mean, it's something that we talked about throughout the year with the staff, but obviously I knew coming here, Marco DeViro was, the go-to guy, and, it's tough. We had such a rough year, and we only played one forward, so it's tough to fit us both in the lineup. So I understood that, and I knew coming in, and,
we talked about it a couple times. So obviously I wasn't, happy. I wanted to be on the field. Who's going to be happy, not playing? So going forward, I have to look back at, this year and what I could do better. And going forward, I have to, fill the shoes of Marco, hopefully. So, this past year's done with, and I just got to move on from it. Eric, how do you feel like your rookie season for you? How do you feel like your progression's been this year for your first year? I thought my progression was all right. Obviously, I was playing a lot at the beginning of the year, and then I got hurt, so I missed some time there. But I think I definitely learned a lot from all the older guys on the team. We had some good guys kind of showing me the way. So hopefully I can kind of build on that and have a good year next year. Well, you got to learn the hard way about being and becoming a professional. Do you think that you might have learned more in a losing situation here this year than you would have learned in a winning team? Yeah, I think definitely when you make mistakes, you always can learn from them. So here, obviously, we made a fair amount of mistakes, defensively especially. So there's always things to learn from that. You always find out more about yourself in tough times than in easy ones. So I think learned a lot about the guys on the team, kind of how they bounce back from things. And yeah, I think we learned a lot this year for sure. Eric, as a first-year player in your first pro locker room, what's your outlook as to leadership issues, per se, that were discussed mainly by Evan here? Yeah, I mean, coming into the team, I actually felt like the leadership was okay. Obviously, I'm a young guy, so I was not going to take part in that. But I felt like there was guys kind of leading the way. Obviously, when times got tough, it was a little bit harder to kind of find out who was going to be the person to really step up and become the leaders. But I think that, I think the leadership was okay. Obviously, it can always be better. We lost. Obviously, I wasn't here last year with Davey and Nesta, but I think we had guys by committee who did a fairly decent job. Question for Jack. If it were up to you, would you prefer to play with two forwards going forward, so in 2015? And the second part, my second question is, do you feel you were getting enough chances while you were playing this season? I mean, I do prefer 4-4-2. I played that in the past in Philadelphia, not going into this year. And then, I mean, I know at this club they've played 4-5-1 throughout. I mean, the entire time they've been in the league. So I've grown to like it, and I've grown to use it. I've had to learn new things, where to be and how to defend differently. So I don't mind 4-5-1. I mean, I do prefer 4-4-2 and having someone to play off of. And this year, about just chances on goal, like, yes. or. When you did get a chance to play, Uh-huh. Do you feel that you were comfortable enough with the 4-5-1? Do you feel that it brought your qualities on the field? Did you think you were getting enough service? Yeah. I mean, I think it's kind of an unfair question because I know going into the year, I think, I started the first game. We played in the 4-4-2, and then it kind of, me and Marco got injured, and I was thrown in for a bunch of games. And then at the end of the last 15 games of the season, I had the away games, and Marco was playing in the home games. And I think it's when you go on the road in this league, I think you kind of have to play more defensively and kind of have to sit back. So, in that situation, obviously it's not ideal for me, whereas you're going to play at home. The game's going to be more open. You're going to attack more. So I think that led to, me being on the road, having, tougher games, having a tougher time, having more, we had to sit back a little bit more. So I don't think I got as much, service as I would have preferred. But I think being at home, if I had the chances at home, I think, I would have, had those opportunities. Thank you. Thank you, guys. Yeah, well, I mean, I'm not too familiar with how things work here, but being traded, you expect a little bit more. And then to be honest, I pretty much got binned. So to be binned like that was pretty disappointing. But, you got to keep your spirits high, and this is part of the game. So and it was nice having the national team games, which kept me very highly motivated. So and it's good that got a good performance in and got the good results. So yeah.
Yeah, definitely. As you said, it was good to get those running games at the end. For me individually, I think I did well, but I definitely think I can. There's a lot to improve on, but it was definitely nice to see the coach and staff had some faith in me, and I think just with each game, my confidence is just building. I really feel comfortable in the middle of the park there, and it was a good end of the season for me individually. Question for you. Say 4 players talked about it. Obviously, maybe I'm obsessing about it, but there was a void in leadership. That's what they said. I just want your thoughts on it from a player that's played for a lot of teams and in Europe as well. What do you think about the leadership? If you have your thoughts on it. Well, I think leadership is we have certain characters in the team that do take up that role, and I don't see a problem in leadership at all. But I do believe there's a lot more diversity in this group of guys than any other group of guys that I've kind of dealt with, which is 10 to 12 teams. So yeah, definitely that's something I think we got to work on for next year, because what happens in the change rooms and the training pitch, that's what happens on the pitch. So I think there was a lot of controversy throughout the whole season that we got to work on and address. When you say diversity, what exactly do you mean by that? We're just not exactly as collective as we should be. That's just my perspective. But things like that just takes, just team activities sometimes outside the training ground. And that's definitely something that we got to work a lot more for next year. But that's just my personal perspective. For Dilly and Issei, it seems to have a sort of overpopulation in the midfield. It was Justin, Romero, and Felipe, then you came Issei, then Dilly, then Nacho. So did that makes it hard to highlight and to showcase you in order to gain a place in the lineup? Yeah, I'll take that. Yeah, there's a lot of talent in the midfield, and I think we all respect that talent. So all we could do is go out there, and when we're given the opportunity to play, it's really the coach's decision. He has a tough decision, and all those names you mentioned, everyone's especially offensively talented. So all we could do is just work hard and just wait for the coach's decision. I would like to have the answer of Yeah. Yeah, I mean, it's always up to the coach, and he's always going to have his preference. And but with the season that we had, I really think that there should have been a lot more experiment with the guys that we have. I think it was a very the same kind of lineup, and I think it was very predictable in what we were trying to do, which I think a lot of clubs, a lot of teams also saw and took away the points from us. So I mean, I think we should be a little bit more experimental, because we do have a group, a group of talented players. Question for Lily. You were with Frank Obas in Chicago. You were able to see him work there. Comparing both the Chicago team and this one, do you feel like the group here in Montreal, the group of players here, is a more difficult one to deal with than the one in Chicago, as well as the environment of the club? Do you think that it was obviously this year was a difficult one, but do you feel like it was a more challenging group and environment to deal with than the one in Chicago? It's hard for me to answer that because I came late in the season, and the turnover here was, there's a lot of guys turned over before I came here, so I don't really know this full group, especially how they started the season, because you guys sold players, traded players, and but I think what Frank did when I was in Chicago, he kind of did here when we're talking about the offensive midfielders and how we have like an abundance of wingers and attacking midfielders. We had the same thing in Chicago, and I think that's just Frank's style. I think he wants to load up on a lot of attacking players, and I saw that in Chicago, and I see that here. For you, Dilly, you blended quite seamlessly with the club when you came in. Does the fact that Frank knew you help to achieve that? Yeah,
When I worked with him before, and working with him now, you know, it was easier than just going to a random new team. And I said this a lot before I came here. You know, I definitely watched a lot of impact games, and I mean, there's just a lot of talent. There's a lot of good players, and I knew when I came here that I would always get the service because I have the talent around me, and I was just fortunate enough to get a good amount of playing time, so I could show I could blend with the guys and contribute. So hi everybody. So yeah, I got the experience at the beginning because I played 2000 in Chicago, but was hard moment to come here because the team was last and we were losing almost every game. But I hope this is what I got this year. It's gonna help me be better and help the team next year. Prochaine question? Next question. Je prends une question pour Maxime. Coca, have you talked to anyone about next year? Are you planning on coming back? What's your plan? I don't know. I don't have any plan yet. Thank you very much for coming. For me, it has been. I'm proud to be part of this amazing team. I don't know yet what I'm going to do, but thinking in my last 5 months, I'm very happy because I met a very interesting guys, very interesting team. I think Impact Montreal is building a very, very good team, not only about players or staff, very, very interesting team in all of terms of soccer. So I'm proud to be here, and I would like to continue because I believe a lot in this team. They are growing like with the academy, with new facilities. They are building a very interesting team, but I don't know what I'm going to do. You play for some fairly big club in Spain. What does the impact lack to get to the other level, especially? I think it's only time. Sometimes you need time to build something strong. No? When you build a new house, you need to start slowly. So, but the ideas are good. The people is very interested in building a great team, and that's the most important thing. So I think that Impact is in the right way, but for everything you need time. For sure, there's some differences between the team that have been in Spain is Real Sociedad, Levante, Almeria. They are historic teams. Real Sociedad has been more than 100 years. So Impact Montreal is new, but the ideas are good. People who is working here is very interested to get it, so that's the most important thing. No? Ma question pour Max. Avec l'arrivée de l'équipe USL l'année prochaine, est-ce que tu vois ça comme une occasion d'avoir une quantité de matchs comme tu n'en as pas eu depuis 2-3 ans, ou tu verrais ça un peu comme un pas en arrière que d'être le gardien partant de cette équipe? Ben, même maintenant, je peux pas réellement. Ben, je peux répondre oui, mais d'un certain point, non, parce que j'ai pas eu de discussion avec le coaching staff. Ça va être dans les prochains jours. J'ai pas eu de discussion par rapport à l'équipe de USL Pro qui va se rejoindre l'année prochaine. D'un autre côté, oui, c'est sûr certain que pour mon développement, je suis rendu à un niveau où il faut que je joue de plus en plus de matchs parce que cette année, j'ai été réduit de ce côté-là. Mais l'année prochaine, c'est vraiment quelque chose que je veux avoir sous ma main. C'est beaucoup plus de matchs, avoir 15-20. Même si c'est pas une grande saison parce que nous, en MLS, c'est le 34. Mais avoir 15-20 matchs, voire plus, que ce soit avec la première ou deuxième équipe, c'est mon objectif pour l'année prochaine. À tout prendre, préférerais-tu, on extrapole, mais préférerais-tu être le gardien partant en USL ou être, supposons, le backup d'Evan en MLS? Les deux. Les deux dans le meilleur monde, dans le meilleur des mondes, mais c'est une question difficile. Deuxième, regarde, il peut arriver n'importe quoi, un carton rouge, rentre dans la mêlée. Une blessure, on ne le souhaite pas parce que c'est moi, un ami, un coéquipier. Mais il peut arriver quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec Troy et Evan cette année? On va voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Mais en janvier, tu me poses la même question, je vais avoir plus de réponses. Max, par rapport à tes attentes au début de la saison, c'est quoi ton bilan personnel à toi? Bilan personnel, sur le côté entraînement, très positif parce que à chaque année, qu'est-ce qui est bien, c'est que l'année dernière, quand j'ai signé,
J'ai vraiment progressé côté technique, tactique, physique. J'ai augmenté, puis je suis monté sur une lancée et je me sens meilleur gardien en ce moment qu'en janvier. Donc, côté développement, ça a été super côtoyer les gars qui on a beaucoup d'expérience, on a de la jeunesse, on a des Sud-Américains, des Européens, fait qu'il y a beaucoup de diversité dans l'équipe. Pour un plan personnel, comme j'ai redit, j'aimerais ça jouer plus de matchs, j'aimerais tout ça, les jouer, tout le monde veut jouer. Par contre, je dois prendre un peu mon mal en patience, être patient, voir qu'est-ce que le club, comment ils vont gérer la situation l'année prochaine. Puis à partir de là, regarder de l'avant. Puis si c'est pas l'année prochaine, ben, garder la tête haute, puis tout simplement lever la tête et travailler 2 fois plus fort. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, définitivement. Je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. On peut toujours faire mieux, mais je pense que si on me demandait si je suis satisfait, ben, je dirais oui. Ça a été quand même une bonne première saison. J'ai pu être sur le terrain à plusieurs occasions. Puis je pense que quand on m'a donné la chance, j'ai pas mal fait non plus. Donc ouais, je pense que c'est une bonne première saison. Moi, c'est sûr qu'entre saison, ça va être très important de travailler fort, justement pour arriver en force au camp d'entraînement. Puis pour la prochaine saison, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Sûrement, par exemple, que je vais avoir plus de temps de jeu. C'est vraiment ça que j'espère avoir. Je prends une question pour Louis. Moi, j'ai rien reçu encore. Moi, on m'en a parlé un petit peu. C'est sûr que moi et Louis, on a une situation un peu différente par rapport à la saison morte parce qu'elle ne sera pas complètement morte. On a les camps avec les moins de 20 ans qui s'en viennent, donc il faut trouver le moyen de rester actif, mais en même temps essayer d'avoir une pause parce qu'on veut pas arriver brûlé non plus au prochain camp l'année prochaine avec les pros. Donc, il y a eu des discussions. Là, de savoir si ça va se concrétiser, ça, je sais pas. Mais ouais, je pense que pour l'avenir, pour le futur, ça pourrait être quelque chose de bien pour les jeunes joueurs. Pas juste les jeunes joueurs, hein, de faire des échanges. C'est sûr que ça va être une belle porte. On parle d'entraînement seulement ou de prêt? Pour moi, là, ça a été juste des entraînements. Est-ce que vous les trois, est-ce que vous, l'an prochain, est-ce que vous allez jouer l'USL? Est-ce que vous en avez parlé déjà? Est-ce que c'est FC Montréal qui vous attend ou l'équipe de Montréal? On n'a pas encore eu de détails spécifiques sur ça. Toutes les portes sont ouvertes, on ne sait pas encore. Ouais, non, moi, même chose qu'Anthony, j'ai eu aucune discussion à propos du club USL. Ça va? Merci. Merci.